ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫਲੋਰੀਡਾ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟ ਲੂਸੀ ਕਿਊਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 3 ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ। ਪੰਨੂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਵੈਨ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਖਿੜਕੀ ਤੋੜੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਫਸੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਜਿੰਦਰ ਨੂੰ ਕਾਤਲ ਕਹਿਣਾ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਮਦਦ ਲਈ $1 ਲੱਖ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਫੰਡ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਮਰੀਕੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਾ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਡਰ ਜਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ। ਆਓ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੰਨੂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਈ ਕੀ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ। ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲਿਖ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਕਿ ਉਹ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ। Thank you everyone for being here, and as you have seen it, I again had an opportunity to meet Harjinder Singh. Why we have gathered over here is to show solidarity with the victims of this truck fatal crash that happened, and also to support a right to fair trial for Harjinder Singh. I have with me the public defender office attorneys with me, and first of all, with very heavy heart, I wanted to let all of you know, as soon as I held the hand of Harjinder, what he told me. I asked Harjinder about his well-being, and his first words were, when I held the hand of the minivan driver, I wished I could have held on to his life and never had to see anyone lose their life in this tragic accident. From his words and the gestures, it seems very clear to everyone that Harjinder is filled with remorse and continues to endure mental anguish over this tragedy. And one thing he has also told me today is that to make this statement for American people and the media, that why Harjinder fled India to come to America. This is exactly Harjinder's words and Harjinder's statement. I fled India out of fear of persecution under Modi regime. Modi government targeted me because of my religion and my political opinion, Khalistan. In India, I was a supporter of Khalistan, and even in the America, I have been supporting Khalistan by participating in Khalistan referendum events. I came to America to live a life free of fear from persecution, and to work hard with dignity, not to cause harm, but to contribute to American society. These are exact words what Harjinder told me. So Harjinder reminds us that he, along with thousands of Sikh truck drivers, keep America moving day and night. And that's what President Trump's Make America Great vision is. Over 100,000 Sikh drivers are part of the backbone of the US supply chain, delivering food, medicine, and essential goods across the nation. A single tragic accident must not be twisted into defining judgment against an entire community of Sikh drivers. I call on America's leaders, the media, and the public to allow the judicial proceedings to move forward fairly,
without targeting Harjinder Singh or scapegoating Sikh truck drivers. Let the courts decide. Justice must be guided by truth and fairness, not by fear. Thank you.